আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আজকের লাইভ শোতে। আমাদের আজকের লাইভ শোতে হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য জার্নি। আচ্ছা, আমরা বরাবরই ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি আপনাকে যদি সফলতা পেতে হয় তাহলে আপনাকে কি করতে হবে বলতে পারবেন? অবশ্যই হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে। আপনি যদি হার্ড ওয়ার্ক করেন তাহলেই আপনি দেখা পাবেন আপনার সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যে। আর এর মধ্যে যারা খুবই হার্ড ওয়ার্ক করেছেন তারা নিজেদেরকে সেই প্রতিষ্ঠায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। সো আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ মিফতাহুল জান্নাত মাইশা। আমি আজকে আপনাদের হোস্ট। আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বিহাইন্ড দ্য জার্নির 94তম পর্বে। আমাদের সাথে আজকে আছে আমাদের সবারই পরিচিত মুখ, যিনি সম্প্রতি ফোর্বস 30 আন্ডার 13 এ জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি আর কেউই নন, রিজভানা হৃদিতা হক ম্যাম। তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করে দেই। আসসালামু আলাইকুম আপু। Walaikum assalam and good morning from Canada. Also evening. Good evening from us. Good evening. Okay আপু, কেমন আছেন আপু? আমি ভালো আছি. Thank you for asking. I'm okay. And thank you for having me on this platform. ওকে আপু, আমরা খুবই খুশি আপনাকে পেয়ে। আমরা আশা করছি আমার দর্শকরাও খুবই আনন্দিত হবে আপনার মুখ থেকে আপনার গল্পটা যদি আমরা সবাই শুনতে পারি। আসলে সবাই অনেক অধীর আগ্রহ অপেক্ষায় বসে আছে কখন এই কাঙ্ক্ষিত গল্পটা শুনবে, কিভাবে আপনি এতটুকু পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। তাহলে আর দেরি না করে আমরা তাহলে শুরু করে দেই। জি, so আচ্ছা, how we ইতিমধ্যে started? আপনারা সবাই জানেন। Sure. ওকে আপু, Please আমি continue. বলছি, তাহলে আপনি এরপর। আচ্ছা, ইতিমধ্যে আমরা সবাই জানি আপু হচ্ছে ফোর্বস 30 আন্ডার 13 নিজের জায়গা করে নিয়েছেন খুবই অসাধারণ কাজের মাধ্যমে। আমরা সবাই সেই গল্পটা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। তাহলে আপু প্রথমে যদি বলতেন আপনার এই জায়গায় আসাটার পেছনের কারণটা যদি একটু বলতেন। So thank you for the lovely introduction. আসলে ফোর্বসে আসার আমার কোনো ওরকম নির্দিষ্ট প্ল্যান ছিল না। আমার প্ল্যান ছিল মোর গোল ওরিয়েন্টেড, মিশন ওরিয়েন্টেড। আমি কানাডায় পড়াশোনা করেছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে এসেছি এখানে। অ্যান্ড লাইক এনি ইমিগ্রেন্ট, এখানে আমাদের পড়াশোনার পর we look for a job opportunity and we pursue corporate world and so onwards. সো যেহেতু আমি কানাডায় পড়াশোনা করেছিলাম, আমার কাছে মনে হচ্ছিল যদি এখানে আমি জব করতে পারি, যেটা আমার জন্য অনেক বড় একটা গোল ছিল as someone newcomer এই দেশে ইমিগ্রেন্ট হিসাবে। So I had an immigrant's dream and a student's dream too, যে পড়াশোনা করেছি and I feel পড়াশোনার সাথে যদি আমি সিমিলার ফিল্ডে কাজ করতে পারি তাহলে আমার একটা কম্প্রিহেন্সিভ এক্সপিরিয়েন্স হবে। অর্থাৎ যে আমার পড়াশোনাটাও হলো and ওটাকে কমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা হলো, তাহলে আমি একটা হোলিস্টিক একটা এক্সপিরিয়েন্স পাবো। সো তখন আমার কাছে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে ব্রেক ইন করাই অনেক বড় একটা গোল ছিল। আর যেহেতু এখানে কোনো রেফারেন্স নেই, ইউ ডোন্ট নো এনিবডি হিয়ার, তাই না? সো আমার কাছে মনে হচ্ছিল এটাই বিশাল বড় একটা চ্যালেঞ্জ। একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এখানে এসছে, পড়াশোনা করেছে, অ্যান্ড দেন সে নিজের মেরিটে সে এখানে যেই চাকরি পাবে সেই চাকরি পাবে, অ্যান্ড দেন এক্সপিরিয়েন্সটা পাবে, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স। সো আলহামদুলিল্লাহ থিংস ওয়ার্কড আউট। অ্যান্ড দেন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যখন আমি কাজ করা শুরু করলাম, ইনিশিয়ালি ওই কনফিডেন্সটা অনেক ভালো লাগে যে আমি নিজেই I was able to achieve something for myself. I can support, I'm independent, পড়াশোনা করেছি, and all that goals were checked off on my checklist. And so, but aste aste hoy ki, you understand that there's no grand mission to be achieved in when you're sort of like still at the initial stage of your career in corporate world. হ্যাঁ, যখন আমরা অনেক উঁচু লেভেলে চলে যাই তখন there are more sort of things you deal with which you have to immerse yourself totally, নিজেকে ওটাতে immerse করে দিয়ে you have to solve problem solving. And then I don't think that was sort of something. After a certain point it was the same thing over and over, and this was something I felt ওরকম মিনিংফুল না পার্সোনালি। সো it was
good sort of life because you know একদম যেখানে আমি ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট যেখানে আমাদের টরন্টো স্টক এক্সচেঞ্জের পাশে আমার অফিস আমি থাকতাম ওখানে সো উই সর্ট অফ সেলফ এস্টিমটা ছিল সেলফ কনফিডেন্স ছিল বাট আমার ফুলফিলমেন্টটা ছিল না সো আমি এটা আমার ছোট ভাইয়ের সাথে শেয়ার করতাম that close to 3 years, I used to share it with my brother. My younger brother is the CEO founder of Hydroquo, and I'm the co-founder. So this was his actually sort of brainchild. This is his brainchild. So তখন সে mathematics and statistics পড়ছিল, specializing in pure maths. He started off with engineering, but then he pivoted. He felt he wanted to do something more mathematical. And তখন তার একটা exposure আসে on chemostats. And ছোটবেলায় he has worked for water, providing pure drinking water to people in our communities, remote areas, যাদের কাছে access ছিল না. So ছোটবেলায় he has worked to raise sponsorship and have those drinking stations যেখান থেকে মানুষজন এসে they can get the pure drinking water, right? So he felt that this is something going into university he could apply and he could leverage the use of artificial intelligence, but mostly machine learning. There right? So আমার সাথে তখন আর he himself like you know he curated the ideas and he used to share it with me. তখন তার ইউনিভার্সিটির শেষ পর্যায়ে he went to Bangladesh. আমিও বাংলাদেশে আসলাম তখন আমরা কয়েকটা we were trying out different ventures. এর মধ্যে he had to bring in a technology and pilot এর একটা এগ্রিমেন্ট করে সো বেসিক্যালি এখানে রেভলিউশন একটা প্রজেক্ট আছে ওই প্রজেক্টের থ্রুতে হি ওয়াজ রিসিভিং গ্রান্টস এন্ড হি ওয়াজ ইনভলভ উইথ মেনি প্রোগ্রামস এন্ড প্ল্যাটফর্মস যেখান থেকে হি ক্যান raise awareness and get the grants needed to execute this plan. And this is something completely done by Hydroquo. There was no, except for grants, there was no external finance involved, right? So তখন we got in this technology and he spoke to head of WASA, আমাদের MD সাহেব, and he shared his idea, concept, technology. তখনও এটা কনসেপ্টই ছিল. And I think, of course, people saw something in him. People believed in his vision to give him a chance. Okay, you try it. যদি কাজ করে ঠিক আছে আর কাজ না করলে it's on you. It's totally on you. You bear the expenses. It's your research. You're responsible. You take accountability for it. So, and then he went on to try the technology and he was finishing his last year. যখন আমাদের টেকনোলজিটা এনে ডিপ্লয় করা হলো তখনই আর কি he had to finish his university কারণ ইউনিভার্সিটিটা শেষ না করে মাঝখান দিয়ে যদি হয় it's not going to be the best execution আবার যদি সে হাইড্রোকোর কাজে জড়িত হয়ে যায় কমপ্লিটলি ইউনিভার্সিটি ছেড়ে আবার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার মনে একটা কাজ হতো অলরেডি শেষেতেই ওটাকে শেষ করে কমপ্লিটলি আসুক but he did the initial part or which was the toughest part একজন young student সে গিয়ে head of acting government যখন ওই পারমিশনটা পাও and the benefits too কেন একজন execute করবে there can be many things which are beneficial for the world but commercial purpose and business perspective থেকে যদি কোনো ধরনের profit আমরা না দেখাতে পারি একটা বিজনেসের সার্ভাইভালের জন্য সেটা কিন্তু feasible না so business has to think about how to survive and so you can have a grand vision and which can benefit many people for the business entity it does not make common sense to go about it so he had this vision and he executed that right ওই লেভেলটাতে যে প্ল্যানিংটা কিভাবে সবকিছু কাজ করবে and once we got the permission and এর মধ্যে আমাদের
যখন ডিপ্লয়মেন্টটা হলো, it was time for him. He already took a lot, or he was already like late for university. He took or break already over chilo. He took extra days, and then he had to go back. And before going back, that's when, like, he was sharing his vision, he was sharing his ideas and everything. I got involved in the pilot stage, in executing the pilot. So we were both involved. আমাকে সে তোমার সাথে যেভাবে আমি অনলাইনে কথা বলছি, we would have those online sessions where we will be troubleshooting. একটা নতুন টেকনোলজি এনেছি, we don't even know if it's going to work. And this was actually, প্রথমে আমরা কি করেছি, ম্যানহোলটাকে ক্লিন করেছি। ম্যানহোল ক্লিন করে সবাই ওখানে গিয়ে ডিভাইসটা ওখানে ডিপ্লয় করে। সো electricity connectivity, getting data, and then also we kind of challenging task, and it's not an ideal environment. It's not like আমি আর তুমি এখন ল্যাপটপটা খুলে ডেস্কে রেখে কাজ করছি। It's not like that. ম্যানহোলের নিচে গিয়ে আর ওইখানে ইঞ্জিনিয়ারদের সবকিছু বসানো আর পাইপলাইনটাতে বসানো, and this has not been done before. This was sort of like a rocket launch event for in our life, right? We don't know if it's going to work or fail. We took so my younger brother, the CEO, the CEO founder, he took on a lot of risk for his age. So we describe it as him being risk blind, and but I think he had that grit and that determination to make things work. So we got the machine to the technology to work. It's a spectrophotometric technology, spectrometric advanced technology. We use it. So with technology, we got it to work, and then we went to, our WASA, Taka WASA, and okhane amra technology-টাকে নিয়ে how it works. They have to verify, they have to validate যে এটা আসলে কাজ করে কিনা. So it took us some good time, and also for us to learn. And when we were figuring it out, it was also, এখন আমরা যেমন ইউজ করার পর জানি যে এখানে এখানে এটা হতে পারে, তখন কিন্তু আমাদের কোনো আইডিয়া ছিল না. It was all trial and error, right? So we got things to work, and finally when the pilot was successful, আমাদের agreement ছিল যে we're going to deploy more technology as such, and this is just the hardware part, and we have the software part, and we have our algorithm is our own as well, like, that's our proprietary algorithm. So we combined all of it together, and that's how we went about Hydroquo. So I think I had a long story about how it all happened. Quite challenging for both of you, and thankfully you guys did well, very. আচ্ছা আপু, আমার পরের প্রশ্নটা হচ্ছে, আমার প্রশ্নটা আই থিংক ফোর্বসে কিভাবে আমরা আসছি, ফোর্বস যে তখন হবে আমরা কিন্তু কেউ জানতাম না। কোনো ধরনের আমরা অ্যাকনলেজমেন্ট পাবো এটা কিন্তু আমাদের ইন্টেনশন ছিল না। আমাদের ইন্টেনশন ছিল মোর অফ লাইক মিনিংফুল ওয়ার্ক অন আ গ্র্যান্ড স্কেল, অ্যান্ড ওইটাই আমাদের একটা মিশন ছিল। সো and Forbes thankfully happened in the process of what we wanted to do. থ্যাংক ইউ আপু। আচ্ছা, আপনি আমাদের অনেক তরুণদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছেন। আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনার অনুপ্রেরণার পেছনে কে ছিলেন, যদি একটু বলতেন আমাদেরকে। আমার অ্যাম্বিশনের পিছে সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে আমার মা। So I think always. So I'm very deeply family oriented, and family means everything to me. And of course, আমার নিজেরও personal goals and ambition আছে, but I think we wanted to do something because ছোটবেলায় আমরা যখন growing up, we always see আমাদের মা কিন্তু পানি নিয়ে অনেক, আমরা কি খাই সবকিছু নিয়ে কিন্তু কনসার্ন থাকে, আর পানি is so essential, right? আমাদের একটা ফিল্ট্রেশন প্রসেস, এখন আমরা ফিল্টার পাচ্ছি বাসায়, but back in 90s it wasn't a common device, তাই না? বাসায় আমরা একটা ফিল্টার মেশিন থেকে পানি নিব, this was not so usual. তো তখন আমাদের মারা কি করতো,
জেনারেলি মারাই সবসময় হাউস হোল্ডের রেসপন্সিবিলিটি বেশিরভাগ নিয়ে থাকে। সো তখন মাদের একটা প্রসেস ছিল, আমার মারও একটা ফিল্ট্রেশন প্রসেস ছিল। পানিটাকে সার্টেন টাইম পর্যন্ত গরম করা, অ্যান্ড দেন অলসো আমরা নিজেরাই ফিল্টার করব, ফিল্টারটাকে আলাদাভাবে ফুটানো পানিতে ক্লিন করা। সো ইট ওয়াজ আ লং প্রসেস, রাইট? নিজে দাঁড়িয়ে সব দেখা, এটা কাউকে ইউ ডোন্ট রিলাই অন এনিবডি টু। সো এখন জিনিস অনেক ইজি হয়ে গেছে, এখন আমরা চাইলে একটা ফিল্টার কিনতে পারি অথবা বটলড ওয়াটার আমরা নিতে পারি, অ্যান্ড দেন সো সো ইয়া দ্যাটস হাউ। সো আই থিঙ্ক সবকিছু অনুপ্রেরণার পিছে আমার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমার মা, and I see my younger brother as a part of my mother. So I think, and my whole family combined. So there's always that. Yeah. Alhamdulillah, I think you are blessed to have enough to support. আচ্ছা আপু, আপনারা যে বিষয় নিয়ে কাজ করছেন হাইড্রোক্লো প্লাস, এটা হচ্ছে বাংলাদেশে খুবই নতুন একটা কনসেপ্ট। তো এখন এই জিনিসটা নিয়ে যদি একটু বলতেন, এটা তো একটা হাইড্রো ইনফরমেটিক্স স্টার্টআপ, এখনো হয়তো আমাদের অনেকে এই বিষয়টা সম্পর্কে খুব একটা জানে না, যদি একটু বলতেন আমাদের সবাইকে। জি। ব্রেক হচ্ছে কথা যদি তোমার একটা কমিউনিকেশন। আচ্ছা, একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, একটু আমরা অপেক্ষা করি, দেন আবার আপনার উত্তরটা শুনবো। The connection in the middle. Sorry. Yes. It's okay. It's completely fine. আচ্ছা, সো তোমার প্রশ্নটা ছিল যে how did we hydroinformatics এর কনসেপ্টটা কি and the application of it, is that, and Hydroquo in itself, what does it do? হ্যাঁ, Okay. এটা বাংলাদেশে তো খুবই একটা কনসেপ্ট, এখন এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, সো হাইড্রো বলতে আমরা বুঝি ওয়াটার, and informatics is water informatics, right? So hydroinformatics, খুব simply যদি বলি, and if you meet our CEO founder, he's more of the development and the science and tech guy, and more of the operational person, execution phase এসব জায়গায় আমি জড়িত। Okay, so what does Hydroquo do? আমাদের পানিতে কিছু ইনফরমেশন থাকে, পানি রিলেটেড ইনফরমেশন থাকে, যেটা অ্যাবসলিউটলি এসেনশিয়াল, যেটা আমাদের জানতেই হবে। যে পানিটাকে আমরা যে এন্ড কনজিউমার বা আমাদের হাউস হোল্ডে আমরা পৌঁছাই, এই পৌঁছানোর পিছে একটা বিশাল বড় ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক আছে। there's water is different জোন, এরিয়া ওয়াইজ আমরা জোনে নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মতন কাজ করে। ইটস অলমোস্ট লাইক আমরা যদি গুগল ম্যাপসে দেখি না যে একটা বিসি মিনি গ্রাফস, ইটস অলমোস্ট আরও যদি আমরা ন্যারো ডাউন করি, ইফ উই ওয়ার টু লুক আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন, ওই নেটওয়ার্কসগুলো দিয়ে যায়, পাইপলাইন নেটওয়ার্কস দিয়ে যায়। হ্যাঁ, সো এখন আমাদের পাইপলাইনস অনেক আগ থেকে, লাইক আই থিঙ্ক কিছু আমাদের পাইপলাইনস তৈরি ডিস্ট্রিবিউশনটা তৈরি হয় আমাদের যুদ্ধের আগে অথবা পরে, অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম 70s এর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে করে we started having a bigger network. So we have aging pipelines as well, right? So পানিটা যখন আমরা দেই, this is one of the concerns. So aging pipelines এ হয় কি, you have many leaks sometimes. So তোমার যে পানিটা যায়, you are also losing water while you're distributing it to the household, right? So Hydroquo কি করে, first of all, it picks up, it tells you all the critical
ইনফরমেশন, যেটা তোমার পানি প্রসেস করার জন্য, পানি ট্রিটমেন্টের জন্য অ্যাবসলিউটলি মাস্ট, জানতেই হবে। ক খ গ ঘর মতন তোমার জানতেই হবে। There's no other way you can formulate anything. We provide that information. And on top of that, we also tell you যে পানিটা যে আমরা ছাড়ছি একদম মেইন পয়েন্ট থেকে, ইনলেট থেকে, by the time it goes to the end consumer, এক্স্যাক্টলি ওই পানিটার পৌঁছাচ্ছে কিনা। আর অথবা এই প্রসেসে is there are you losing water through leakages? So water is a scarce resource as well, right? The one that you can provide. You can't drink all kinds of water specific. So আমাদের যে পানিটা it will become there's that concern of scarcity and also supply. We have to provide good quality water to everybody. যখন আমরা treatment করে দেই, it's in a good state, but by the time it reaches the household, things can change because water is constant. Like, just think about it, it's a continuous process. It's not there. When it goes like it has its own flow, right? So in that process, many things can happen. So many quality control issues can arise. So we help resolve those. আগে কি কোভিড টাইমে করলাম ম্যানুয়াল টেস্টিং। ম্যানুয়াল আমাদের একটা টেস্ট কিট থাকে, আমরা যখন পানি তখন আর কি আমাদের আসছে যদি চলে যেত। আমার পানি আচ্ছা, যদি actually solve রাখে না, শিখে আর know all the time করে প্রতি 2 মিনিটে চারে and নেটওয়ার্কটা মনে রেডিয়েট। হ্যাঁ, একটু নেটওয়ার্ক ইস্যুস হচ্ছে, সমস্যা নেই আপু। That's all right, that happened. Yeah. That happens as part of life. So we provide those crucial information for water people who are managing water, the water authorities, the water bodies, to take the necessary action right away. And then in the process of doing it, you're saving a lot of cost as well. The cost to treat the water and also the cost of testing the water. Sometimes you want to test. আমাদের আমরা যখন সায়েন্স ক্লাসে এক্সপেরিমেন্ট করি, অনেক কিছুই কন্ট্রোলে থাকে না, বা there are many things that can happen. আর এক একটা আমাদের যে বাংলাদেশে আমাদের পানির এক একটা জায়গায় যে কানেকশন, এক একটা জায়গা কিন্তু এক এক রকম। ফর এক্সাম্পল, ধানমন্ডিতে যেরকম হবে বনানীতে সেরকম হবে না, জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল। সো অ্যান্ড জাস্ট এরিয়া ওয়াইজ, জাস্ট এক ব্লক থেকে আরেক ব্লকে যাব, ওখানেও যে সবকিছু সিমিলার থাকবে 100%, একদম এক, লাইক আ টুইন, it doesn't happen. Yes. By I guess আবারও নেটওয়ার্ক এরর হচ্ছে, সমস্যা নেই, আমরা একটু অপেক্ষা করি। আসলে আপু তো অন্য
জায়গা থেকে জয়েন করেছে, কানাডা থেকে, তাই একটু সমস্যা ফেস করছি আমরা। আশা করি আপনারা সবাই ধৈর্য রাখবেন। নেটওয়ার্ক ইস্যুস হওয়াটাই আসলে খুবই একটা নর্মাল ব্যাপার বর্তমানে। একটু ধৈর্য ধরেন, আমরা আবারও কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছি। Reconnecting. Yes, sorry, No, we got আপু, it's fine. disconnected. আসলে টেকনিক্যাল ইস্যুস হয়, that's fine. Exactly. So, Okay, Apu, can you hear me? so Jannat, we can probably. I can hear you. I can hear Oh, you. okay. Yes. Yes, obviously. Yeah. Clear. Okay, so we can move on to our next question, I think. Yeah, sure. Yeah. আচ্ছা আপু, আমি জানতে চাচ্ছিলাম, ধরেন এখন তো বর্তমান জেনারেশনের আমরা সবাই উদ্যোক্তা ব্যাপারটাতে খুবই ইন্টারেস্ট নিয়ে থাকি। এখন যদি একজন তরুণ উদ্যোক্তা যদি কিছু শুরু করতে যায়, উদ্যোগ নিতে চায়, তাহলে সে মার্কেট রিসার্চটার ব্যাপারে কিভাবে, কোন কোন বিষয়টা যদি একটু মাথায় রাখতে পারে? So, first of all, find a cause or a problem you think needs a solution. That this is how things start, right? You identify a problem, and then it becomes your mission to solve. So that's the level of you have to eat, breathe, sleep. That's a level of dedication you need, because motivation না অনেক temporary. অনেক সময় হাই থাকবে, অনেক সময় ডিপ করবে, বাট যখন একটা মিশন আকারে তোমার মাথায় এটা প্লান্টেড হয়ে যাবে, যা এটা দিস ইজ সামথিং, দেয়ার ইজ নাথিং দ্যাট ক্যান স্টপ ইউ, because you're so. And I think when it's more than the business or more than your quest, it's the person. When you're starting out, তোমার তখন as a startup, you don't really have you don't have a business, right? It's more of like you believe in something, or more than a belief, you've identified a problem and you think you have a solution for it, and this is, you believe in your vision to solve it to such a great degree that there is nothing that can stop you. That tenacity you have, that burning tenacity you have, there's nothing that can stop you. And generally, the way things are structured, we have a linear sort of um, goals. যেমন আমরা স্কুলে পড়াশোনা করব, we are going to do our O levels or metric, then we're going to do our intermediate or A levels, or then we're going to go to university. We pursue higher education. If you want to go into research and academia, you pursue PhD, or like you, if you're someone who's more of like you want to get into corporate world, and then you get a job, and then that's sort of the linear pattern we are uh, sort of conditioned to think about. So যাদের ওই উদ্যোক্তাদের জিনিসটা হয় কি, they're contrarians. They think outside of the box. They think that there's another way to doing things. They're not in that general. It's great to have that, like to each their own, but the ones who initiate things from themselves, by themselves, they think differently. They have a different perspective and to solving an issue, right? Or anything else, like they have a different way of doing, like this is what I want to pursue. Their goals are different. It's not generally aligned with the pattern we see in life. So I think নিজের ভিশনটাতে যখন তুমি ওই এক্সট্রিম ডিগ্রিতে বিলিভ করো, তো and you dedicate yourself to that, then there is nothing that can stop you. কোনো একটা প্রবলেমের ডেড এন্ডে গেলেও না, তুমি একটা উপায় বের করে ফেলবে, because your desire to solve and your belief and your sort of like that mission যে তোমার মাথায় ওটা গেঁথে দেওয়া, you cannot deviate from that. So you always, even when you're backed against the wall entirely, you will find a solution. হয়তোবা ওই
and I think during this, Hydroquo is still a very young company, right? And we Yes. have had phases like that. And I think the hardest was proving the technology, gaining acceptance, not just technology, the whole Hydroquo gaining acceptance for hydroinformatics, and thinking that we can create water industry and we can get more people involved, and have that empower people and also empower public to have knowledge. এখন যদি তোমরা চাও, if someone challenges your পানির কোয়ালিটিটা ভালো না, we have information to show you why. Before, it would take us a lot longer to do it. So I think the goal was to provide pure drinking water to every household. আহ, তখন এটা ছিল ইনিশিয়াল আমার সিও ফাউন্ডারের গোল ছিল। অ্যান্ড দ্যাট ইটসেলফ, প্রত্যেক ঘরে ঘরে যে পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রোভাইড করা অনেক কঠিন, বিকজ ইটস কামিং ফ্রম a network system, right? It's coming from a different zone. So it wasn't a feasible plan. So he reiterated. Reiteration is another thing. You may have a vision of how you want to do it, এক্স্যাক্টলি যে সলিউশনটা চাচ্ছ ওই সলিউশনটা হয়তো বা ওভাবে দেওয়াটা ফিজিবল হবে না, তখন ইউ রিইটারেট, অ্যান্ড দেন ওইটা যখন কাজ করে না, ইউ রিইটারেট। There is always that reiteration you have to go through, and I think we're still going continuous reiteration, continuous R&D, and Hydroquo has ventured into many more sort of projects as well. It's not just we are going into flood detection, river treatment. uh, it will be the upcoming projects. Right now it's flood detection নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, যে আমরা ওইটার রেজাল্ট বলতে পারবো, we can detect beforehand. And also alongside we're working with deploying in Dhaka as well as Chittagong. So এক একটা আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এক এক রকম acceptance. So once you go through one, it gets easier to move on to the next district, but again it's a separate, for example, separate entity altogether. So তোমাকে আবার ওই নতুন করে প্রসেসটা শুরু করতে হয়. You have to embark on a similar journey again. And this is the technology. We had it verified in Dhaka. Now we want to move to Chittagong. So you have more evidence to show, but it's still sort of embarking and something like that. So I think I sort of answered that question, that you have to have that Yes. dedication. More than dedication, it has to be your mission, because motivation sometimes isn't always constant. You will have your good days, and there will be such And so challenges, it will frustrate you to the core. Consistency, and it can be very frustrating, it can be extremely frustrating on many levels, because আমাদের দেশে water industryটা ওভাবে grow করানো এখনো, it's not, we have our authority and the bodies that sort of control and distribute, but we don't have like that ecosystem where, for example, আমাদের benefits গুলা, tax breaks বলো, অথবা অনেক কিছু আছে যেগুলো আই থিঙ্ক আরএমজি সেক্টরে এখন পাওয়া যায়, বাট এটা এখনো ওয়াটার ইন্ডাস্ট্রিতে ওভাবে বেনিফিটস দেওয়া, অথবা যারা টেকনোলজি নিয়ে আগাচ্ছে আমাদের দেশে, ওই ওই সুবিধাগুলো আমরা ওভাবে পাই না। ইটস হার্ডার। সো একটা জিনিস যেটা আমরা করতে পারবো সেটা অনেক হার্ডার, বিকজ আরএমজি আমাদের ready-made garments, they are very well yes. established, and this is our main leading sort of export, and as well amader economy, one of the main components, right, if you think about it. So we have rules and regulation and many things to sort of support it, because ওনারাও প্রথমে এরকম অনেক চ্যালেঞ্জেস দিয়ে এসে now they have things, which sort of make things easier for them to execute. And I think for technology, we need that sort of এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে, ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে, একটা স্টার্টআপ যখন শুরু করে তাদের যে 100% পেমেন্ট দিয়ে জিনিসটা আনতে হয়, হ্যাঁ, we don't get loans as well. So there are many things that you face, like many challenges, and once it's running and ongoing তখন জিনিসপত্র easy হয়, but the starting point is always extremely difficult.
থ্যাংক ইউ আপু। আপু, আমাদের সাথে অনেক অডিয়েন্স যুক্ত আছেন। আমি তাদের মধ্য থেকে কিছু প্রশ্ন আপনাকে করতে চাচ্ছি। মেহজাবিন আপু বলেছেন, হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার প্ল্যান অফ হাইড্রোকো প্লাস? I think Hydroquo Plus is working on many exciting things, and it's still. I think it would be too early for me to share exactly all parts of it, but I can happily share some. We are working into flood detection. We are working on simulation as well. So, for example, we heat map, also the geolocation. You know how you, for example, আজকে যদি আমরা জানি আমাদের এখানে লিক হচ্ছে, আমরা রাস্তাকে অনেকখানি ভেঙে we find out পাইপে কোথায় সমস্যা। আমরা এখন এক্স্যাক্টলি পিন পয়েন্ট করে ডিটেক্ট and then of course water quality, working with water treatment plant. We have also entered the private sector. আমাদের ETP, effluent treatment plant, waste waterটাকে যখন আমরা ডিসচার্জ করি এনভায়রনমেন্টে, তার আগে একটা সার্টেন কন্ডিশনে পানিটাকে আনতে হয়। ওই পানিটা কি ওই কন্ডিশনে আছে কিনা, ওটার পিছেও আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টগুলোতে ইয়ে থাকে, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এফ্লুয়েন্ট ইটিপি যেটাকে বলে। সো ওইখানেও আমাদের ডিপ্লয়মেন্ট হয়েছে। সো এভরিথিং to do with treating water and information, hydroinformatics. We want to provide all information related to water. So that's where it is at. Currently, like I've shared a few what we have done. And we have also our another system. We have our private GPT, where you can, like someone comes in, তোমাদের মতন কেউ যদি পানি নিয়ে কিছু জানতে চায়, let's say you're new to uh, 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 in this sector, water industry তে, but তুমি এসছো, অথবা let's say you're an engineer who's solving a problem, and you have different kinds of engineer ল্যাব টেকনিশিয়ানও যদি থাকে, and if there are certain questions এই প্রবলেমটাকে আমরা কিভাবে রিজলভ করব, আমাদের তো স্পেকট্রোমেট্রিক অ্যাডভান্স টেকনোলজি থেকে ইনফরমেশনটা পুল করা হচ্ছে, বাট সলভটা কিভাবে করব, we have our own platform where you can go, you can ask the question, এইটা কি ওইটা কি, how do you solve a problem, and it will give you that information. So it is, we call it co-pilot. So there is that, like it will also tell you and guide you on how to solve a problem as well. So we have that a holistic system in place. থ্যাংক ইউ আপু। আপু, আমরা যখন কোনো একটা লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই, তখন আমাদের দেখা যায় যে শুরু থেকে অনেক রকমের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তো আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন, আপনি কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন এ পর্যন্ত আসার জন্য? সবচেয়ে কোন বিষয়টা আপনার কাছে খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল? আমার জন্য চ্যালেঞ্জিং, I think context change. Data analytics. So yes. So questionটা ছিল the challenges we faced, right? Yes, আপু। Okay. Just a moment. Okay. All right. So what challenges did? Many challenges. I don't know where to start and where to stop. First, like I said, হঠাৎ করে একটা context change হয়, finance related role থেকে হঠাৎ করে। I never saw myself permanently in a job. Yeah, that's something I knew deep down inside. I want to experience it, but I know deep down inside I'm not someone who no, not a job person. It has to be something I do. It doesn't matter how much money it generates, but it has to be something fulfilling
personally and meaningful to me as well, for me to take on that kind of whatever comes with the responsibility of executing a vision like that. So I would say that many challenges. I don't know where to start. First of all, like I said, there are many uh, for a startup, just proving a technology and a concept. This was also done by the CEO founder, right? And we are still doing it. We are still talking about it, raising awareness, and we're still going to different places and also validating that technology. And this was absolutely সব team members-রা মিলে এই জিনিসটা করেছে, right? And undertaking the implementation, the responsibility of implementation was in itself a big challenge. How did I overcome the challenges? You always find a way. যখন কোনো উপায় থাকে না, necessity is the mother of invention. You have to find a way because there are so many things at stake. You just cannot. There are government projects at stake, and not being able to deliver, that's not an option. It's non-negotiable. You have no option. You have to deliver, execute, no matter how. So, pulling resources, doing whatever আচ্ছা, it takes. Yeah. Jannat, are you able to hear me? Okay, we have Jannat with us again. So I think কিছু difficulties হচ্ছে. I would love to answer questions. যদি কারো প্রশ্ন থাকে comment section এ, please feel free to ask. আচ্ছা, আপুর হয়তো খুবই নেটওয়ার্ক ইস্যুস হচ্ছে। আমরা একটু অপেক্ষা করি, তিনি আবার জয়েন করবেন। Okay. Hello, are we back? শোনা যাচ্ছে আপু? ক্যান ইউ হিয়ার আমি মি? তোমাকে শুনতে পারছিলাম, আমি তোমাকে দেখতে পারছিলাম, but I don't think you were able to hear me. ও আসলে আপনার মতো আজকে আমাদেরও নেটওয়ার্ক ইস্যুস ফেস করছি আমরা, খুবই দুঃখিত। That's all right, you know. থ্যাংক ইউ আপু ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আচ্ছা, আমি আর বেশি দেরি না করে পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। Sure. আমরা জানতে চাচ্ছিলাম, যারা এখন তরুণ উদ্যোক্তা হতে চায় তাদের জন্য আপনি যদি খুবই মানে যে দুইটা জিনিস তাদের খুবই মাথায় রেখে কাজ করতে হবে এমন কিছু উপদেশ যদি দিতেন। আসলে কি, আমি যখন নিজের কথা বলি, আমি যখন এটা কিছু একটা আমার যে কোয়েস্টটা ছিল যে একটা মিনিংফুল কিছু করতে চাই, প্লাস নিজে কিছু করতে চাই। I'm not a job person. I want that autonomous sort of approach to my work. So having someone dictate, do this, do that, or having someone at the back
That's not how I work best. And I also don't work best when stationed. I work best kinesthetically. আমি যখন একটু মুভমেন্টে থাকি, and I'm a more of a kinesthetic learner. I will do my best if it is theoretical, but experiential learning টার ক্ষেত্রে আমি better. I think my outcomes are a lot better. So যদি বলি যে আমাকে অনেকে অনেক কিছু বলেছে, you should do this, you should go back to Canada, you should stay there. এখন আমি টেম্পোরারিলি এসেছি কাজের জন্য, বাট it was always my goal যে আমি যখন আমি স্টুডেন্ট হিসাবে এই দেশে আসি, যেহেতু আমার এই দেশে কেউ নেই, মা বাবা কেউ নেই, আমার তখনই মাইন্ডসেট ছিল যে আমি দেশে পার্মানেন্টলি থাকবো না। No, not for me. I need my family near me, and I know the environment in which I will be better, I will thrive. So I decided, that আমাকে অনেকে বলছিল do this, you should pursue this, এই জবটা ছেড়ো না, বা এখানেই থাকো, এই দেশে থাকো, বাংলাদেশে কাজ করা অনেক ডিফিকাল্ট, বাংলাদেশে গভর্নমেন্ট কাজ করা অনেক ডিফিকাল্ট, এরকম অনেকে বলে, অনেক কিছুই বলেছে, and they were right in saying what they did, but I did not listen to them. I listened to them, but I did not really listen to them. Like, I took what advice they had to share, but I have my mind of my own. I know আমি কি করে আমার ওই স্যাটিসফ্যাকশন আসবে, and আমাকে যে যতটাই যাই বলুক না কেন, I may be very soft and very approachable now during the live session, but in my mind I'm very equally sort of rigid and stubborn sometimes. So I have to balance between being rigid and stubborn. You have to know when to be firm, you also have to know when to be flexible. And I tried many things too. I'm someone who's very ambitious, and I tried many things. It did not work, and I exhausted all my options. মানে এমন কোনো অপশন নেই যে ছিল না। That's when I knew যে আমার এখন redirect করতে হবে. I have to pivot. This is very important in someone's career. You have to know when to sort of redirect yourself and when to pivot. আমাকে অনেকেই বলছিল যে don't keep pursuing this, and yes, they were right, because they saw my struggles. People around me saw me struggling with the things I was struggling. And also, when you're not able to achieve something you set for yourself, it's very depressing. And you go into this dark place where you question yourself a lot, you question your abilities, and that happens. So that happens, but you always have to find a way out. And it's also a natural process, right? For us, like, we have our that dark place where we are extremely frustrated, but we are humans. As humans, we are resilient, so we have that resilience helping us overcome that. So if I were to give you ekdom scripted advice, it would not be right, because I'm someone who listens to myself. Many people can say many things, even the most closest people can say many things, but if deep down inside I have a voice, I have my own rational faculties telling me what to do, what not to do, I resort to that, I listen to that. So that's what I can share. আচ্ছা, আমার আগে নিজেকে জানতে হবে যে আমি কি পারবো, এন্ড আমার উপর আত্মবিশ্বাসটা রাখতে হবে যে আমি পারবো, তাহলে আমার জন্য সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। আচ্ছা, আমাদের আরেকজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন, রাজনা রহমান আপু। শি ওয়াজ আস্কিং, হাউ ওয়াজ ইউর ফিলিং আফটার গেটিং এনলিস্টেড ইন দ্য লিস্ট অফ 30 under 30? So this is actually something I share with my brother, right? He's the CEO founder of Hydroquo. This is his brainchild, but this is something, we are the only siblings to be Forbes 30 under 30, and we are very grateful for it. But this wasn't a determinant of, or more of like, this is a great thing to have, but this does not determine what, like, the sort of, this is not the goal even, it's something that happened along the way, and it's a great determinant of, it's not the end result, right? We have to keep going. And with achievements early on in your life, it's very tricky when you get the acknowledgement, and you get, আমরা যখন সবাই আমাদেরকে খুব প্রশংসা করে when we achieve something, but when we started it, no one wanted us to work on it. Very few people believed that we should take the risk on executing it. It's very rare that you will find some people saying, oh, university te পড়ছে, পড়াশোনাটাই ভালো করে করো,
পাশের এই জিনিসটা কি করতে আসছে, বাংলাদেশে কেন কাজ করতে আসছে, গ্লাসগোতে পড়াশোনা করেছে, সে ওখানে কিছু করুক, অথবা সে বিদেশে কিছু করুক, সে অন্যান্য জায়গায় অপরচুনিটি পাচ্ছে, ওখানে যাক। বাংলাদেশে এসে এত কমপ্লিকেশনের মধ্যে কেন কাজ করবে? দিস ইজ সামথিং এখানে ফিউচার খুব একটা দেখা যায় না, because of how things are, right? And then also when you get achievements early on in your career, you should not let that be a determinant of what's to come, or it should not be sort of capping you, blocking you, because অনেকের তখন চিন্তা থাকে আমি তো অলরেডি অ্যাকনলেজমেন্ট পেয়ে গেছি, এখন যদি ভালো না করি, এখন যদি আমি ওইটা লিভ আপ না করতে পারি, 30 under 30, that's not really that old, right? Yes. And you still have like maybe that's 1/3 of your career, you still have 2/3, let's say, right? I'm someone who never wants to stop working, by the way. That's just me personally, but 1/3 of your life, given like average lifespan, it's really too early. So don't let that determine what you want to do, and you're like, don't let that cap you from taking on other risk and be afraid of what the outcomes be. If you fail, you try fail, and ignition পেয়ে যায় একটা গ্র্যান্ড আকারের, ওইটা নিয়ে caught up না হয়ে personal vision, right? That you individually হ্যালো আপু। হ্যালো আপু, ক্যান ইউ হিয়ার মি? I can hear you. Again, So the network is. yes, well, that's something that's part of life. Amader, this is another challenge we have to actually Yes. resolve. Amader deployment stage, because আমাদের এটা মাটির নিচে অনেক গভীর ভাবে আর কি, যে গভীর জায়গায় এটাকে আমরা ডিপ্লয় করি, রাইট? সো আমাদের এরকম নেটওয়ার্ক ডিসরাপশন হলে কিন্তু আমাদের রেজাল্টেরও সমস্যা হবে। সো উই অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ ওয়েজ টু রিজলভ অ্যারাউন্ড ইট। আনফর্চুনেটলি I don't have it here. I'm traveling. So yeah. But these are real life and daily life challenges. You just have to accept, and yeah. আচ্ছা আপু, যেহেতু ফোর্স 30 under 13 এর কথা চলে আসলো, তাহলে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম, এটার পরে আপনার লাইফের কোনো চেঞ্জেস কি আসছে, মানে মেজর কোনো চেঞ্জেস কি আপনি লক্ষ্য করেছেন? Yes, I think people started sort of giving me that uh, respect. অনেক ক্ষেত্রে respect বলা যায়, অনেক ক্ষেত্রে it's a great validation to have, right? Many people consider you, highly regard you as a person of a certain stature. মানে মানুষটার পার্সোনালিটি অথবা তার যে ধরনের একটা certain weight আছে, তাই না? So that's there, but should it deviate me from, or should I start thinking highly of myself? Because it depends, it really depends. I don't think like it's very important to detach yourself sometimes. It's great to have it, but to detach yourself from all sorts of acknowledgements, because that's just one point in your life, a defining moment, and alhamdulillah for it, right? Extremely grateful for it. But that you have more journey left. And আমি যদি এখন এটা নিয়েই I get onto this pedestal and give myself that sort of start thinking like that, it's not normal. So it's very important to be grounded
and stay true to the cause. অল রাইট আপু। আচ্ছা আপু, আপনি তো একজন নারী উদ্যোক্তা। এখন আপনি যদি বাংলাদেশে তরুণীদের জন্য যদি কিছু বলেন, এখন তো আপনাকে দেখে আমরা অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং অনেকেই চাচ্ছে এই পথে নিজেদের ক্যারিয়ারটা করতে। তো আপনি যদি কিছু বলতে চান তাদের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে মেয়েদের উদ্দেশ্যে যদি আমি বলি। I think আমাদের দেশে এখন women কিন্তু আমাদের কিন্তু আগের মতন এখন না যে there's a certain role for women, we fit into that mold or that fit into that role now. আজকাল আমি দেখি অনেক young মানুষ, they always find something to do to support themselves. It can be very something that it's that empowerment that you get, like আমি নিজে কিছু করব. It can be আমাদের যেমন বাসায় যারা রাঁধুনি যারা আছেন, we have cook-ups, right, to give that opportunity. You cook something, so that still is business, right? That still is entrepreneurship, and that still is an empowerment. So it depends on your vision or on what you can do and what you feel you can naturally sort of do well in or excel in, and that's the route you take. So what advice can I give you? I mean, I'm still figuring things out. I'm still I think like I said, I listen to my own voice within me, and I have my ways of thinking. Some people might say it's very complex the way I think, and yes, it can be very complex the way I think, and it can be contrary to what people normally think. যে সাধারণ যেভাবে চিন্তা করছে, I'm going against that, because I'm not because I want to go against it. It's just that my voice is not aligning with what the general norm or the general thought processes are. So I sort of what I feel that I should be doing, that's what I do. And if I take crazy amount of risk for it too, but with my CEO founder, because he takes on extreme level of risks, I'm someone who has to balance that. So what do I say? Like, it's very important for you to decide where you want to be. It's very important to decide which cause you want to dedicate yourself to. And it's also very important to know that it's not going to be a smooth journey, and we have accomplished, alhamdulillah, many things, but this is not going to be it. This is not going to be the end. There will be many more challenges, so we'll have to work through every little thing that comes our way, because it's still too early. Like I said, like, there are many things you get, which is amazing again, but that should not define you, because you have more things to accomplish. আচ্ছা, দর্শকদের মাঝখান থেকে But একটা নারীদের জন্য প্রশ্নটা ছিল না, coming back to it, there will be more challenges এখনো face করি, Jannat, if I'm very honest. Many places they're not friendly for women to be. Many places you have access because you're a woman. আমাদের এরকম অনেক জায়গা আছে দেশে, কিছু জায়গায় নারীরা অ্যাক্সেস পায় একটু ইজিলি, আর কিছু জায়গায় পরিবেশটাই এমন যে তুমি ওখানে একলা যেতে পারবে না, একলা যে কাজটা করবে ওরকম পরিবেশটা থাকে না। হ্যাঁ, so this is a constant challenge, and like I said, আমাদের যে ইন্টারনেট connectivity issue হচ্ছে, this is something part of life. এখন this is how the world is, and I have to adapt to that problem. I cannot be like, এখানে এরকম সমস্যা, এখানে আমি কোনো মহিলা মানুষ দেখছি না, এত একটা অবস্থা, আমি ওখানে যাব না। That cannot be. You have to find ways. I will take somebody with me there. So এরকম ভাবে, অথবা you have to be aware of the environment you're in, and you have to adapt. So you can't find a smooth ideal place to work in. You always have to adapt. So womenরা কি চ্যালেঞ্জ ফেস করে নাকি না? Obviously ফেস করে। কিছু জায়গায় পুরুষরা অতটা সুবিধা পায় না যেখানে নারীরা সুবিধা পায়, আর কিছু জায়গায় মহিলারা মানে তুমি আশেপাশে তাকালে কোনো মহিলাও দেখবে না, এমন কিছু পরিবেশ আছে। আর এমন, এটা অফিস আদালতে না, এমন একটা পরিস্থিতি যে তুমি ওখানে বিকজ তোমার কাজটা করতে হবে, সেই কাজের সাথে তোমার যেতে হবে, সো
you work around how you do it. So that's a challenge, and you have to be practical about it, right? So yeah. জি আপু বুঝতে পেরেছি, অর্থাৎ সমস্যা আসবে কিন্তু সেটাকে আমাদের সম্মুখীন করে আগাতে হবে আর কি। Exactly. আচ্ছা আপু, দর্শকদের মাঝখান থেকে একটা প্রশ্ন নিতে চাচ্ছি। ঋত্বিক বাসাক ভাইয়া বলেছেন, what approach is needed when coming up with implementing the business? When implementing, what approach? Yes, অ্যাপ্রোচ ভালো না হলে তো আপনার বিজনেস প্রপোজালটাই অ্যাকসেপ্টেবল হয় না। I think, like I said, it's the person on the other end. আমি যখন একটা নতুন কনসেপ্ট নিয়ে কোথাও যাচ্ছি, আমার প্রোটোটাইপ দরকার বা আমার কিছু দরকার। অনেক সময় হয় কি, যারা স্টার্টআপে শুরু করে বা যাদের একটা ভিশন থাকে, আইডিয়া থাকে, তাদের কাছে কিন্তু যে প্রোটোটাইপটা বানানোরও রিসোর্স, যে ক্যাপিটাল বা ফাইন্যান্সটা লাগে, ওটা থাকে না। সো তখন কিন্তু how well versed are you with your vision? It depends on the person. So we see many investors coming in and they see অনেক কিছু ওনারা যাচাই করবে, ভালো করে যাচাই করবে। At the end of the day, if you don't have the people behind driving that institution, তখন কিন্তু investors invest করবে না। So what approach should you have? Don't be stuck on one approach. You may have one approach of doing it, এইভাবে করলেই possible, বাট দেখা যায় যে ঠিক সেই অ্যাপ্রোচটা নাও হতে পারে। লাইক যখন আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনে যাই, আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনের আগে কিন্তু একটা মাথায় প্ল্যান নিয়ে যাই, ইমপ্লিমেন্টেশনের সময় কিন্তু প্ল্যান পুরা অন্যরকম হয়ে যায়। And is that something we go with? No. So you have to be sort of not rigid, and you have to be flexible. And I think if you know and if you have that desire, you will always find some ways of resolve it. So there's no one fixed approach, and let's not be fixated on one certain approach. তখন এটা একটা প্রেসক্রিপশন টাইপের হয়ে যায়, ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দিয়েছে এভাবেই করতে হবে। বাট ইমপ্লিমেন্টেশন আর বিজনেস অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে সাধারণত এভাবে হয় না। ইউ মে হ্যাভ দ্য বেস্ট অ্যাপ্রোচ অফ ডুইং ইট, বাট ওটা ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য পরিস্থিতিটা এমন না যে তুমি পারছো। সো তখন এটাকে তোমার রিইটারেট করতে হবে, এটাকে তোমার রিভ্যালুয়েট করতে হবে, এটাকে রিইনভেন্ট করতে হবে। হ্যাঁ, সো দ্যাটস সামথিং you should always have in your mind as well, and not be firm. Be firm when you need to be firm. That's very challenging, but that's how you should be with your ideas. But with your goal, be firm. With your ambition, be firm. With execution, you have to be flexible. Yeah. থ্যাংক ইউ আপু, আশা করছি ভাইয়ার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গেল। আপু আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদেরকে আপনি সময় দিয়েছেন। আমাদের পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা আপনাকে। আর আপনি এত নেটওয়ার্ক ইস্যুস পরেও আপনি বারবার আমাদের সাথে রিকানেক্টেড হয়েছেন। আমরাও আজকে নেটওয়ার্ক ইস্যু ফেস করছি, তবুও আপনি আমাদের সাথে পুরোটা সময় জুড়ে ছিলেন। তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা রাখছি ভবিষ্যতে আমরা আরো একটা সেশন আপনার সাথে করতে পারবো। আশা করছি সেবার আমরা নেটওয়ার্ক ইস্যুসটা ফেস করব না, ইনশাআল্লাহ। সবকিছু আপু আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, শুভকামনা এন্ড কংগ্রাচুলেশনস এগেইন ফর বিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আর সেই সাথে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের দর্শকদেরকে, যারা আমাদের সাথে ধৈর্যের সাথে এতক্ষণ সহযোগিতায় আমরা পুরো প্রোগ্রামটি শেষ করতে পেরেছি। আশা রাখছি আপনারা সামনেও আমাদের সাথে এভাবেই সহযোগিতা দিয়ে যাবেন। সেই সাথে আমি শেষ করতে চাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানটি। আশা করছি আপনারা খুবই আপুর গল্প শুনে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। আসলে এই ধরনের গল্পগুলো না ততক্ষণই শুনতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমাদের তো একটা সময় স্বল্পতা থেকেই যায়, যার কারণে আমরা আজকের প্রোগ্রামটি এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, শুভকামনা। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, শুভকামনা, and thank you to all the listeners. Thank you so much. Thank you Apu, thank you so much. Thank you Jannat. Thank you. Bye.